I mean, most renters are paying for their landlord's mortgage, and it's why not pay for your house? Use Right. that money and pay for your house and get the benefits, tax deductions, and owning your house. I mean, there's nothing like owning your house. That's true. Welcome back to Get Real Estate with Liz. And today I have a special guest, one of my good friends and business partner, Edgar Ramirez. And if you want to say a little bit of what you do and how did you get into the business? Hello, Liz. Thank you for having me on. Well, I've been in the business for over 15 years, and I started at a younger age, back in 2008. I'm sorry, 2007, and I got in the business because it was something different. I actually was a branch manager at a local credit union, um, and And you own a business, a restaurant I business. did. I did. I owned a restaurant business for a bit, and so I do a little bit of everything, the processing. I take the application from scratch. Um, I process my own files. I submit it to the bank, and then we close it out. So that's a little bit of what I do. And I'm from Salinas, California, and do business with Liz, and I really appreciate her. And I think we worked good together. Yes, we do. We help a lot of families out there. And we're looking forward to helping plenty of more families. Yes, we are. So, Edgar, today we want to focus on renters. There's a lot of renters out there. They don't have the knowledge of what's going on in the market and they don't even know where to start. They think that that's pretty much our livelihood to just continue to rent. So, can you tell me what do you think should be a good message for them? Well, I think that it's a very good point. I think that a lot of renters don't realize and don't understand they really do qualify for a home loan. A lot of them are scared to take the first step, um, and there's always plenty of opportunity. But the main thing is you got to be prepared. And so, how do you get prepared? Is first you have to get pre-approved with the mortgage loan officer, like myself, and so that we could take a look at the financial background, and then after that, then Liz, you'll show her you'll show them the properties, but it's a very good time. It's always a good time just to be prepared as a just in case, because I mean, most renters are paying for their landlord's mortgage, and it's why not pay for your house? Use Right. that money and pay for your house and get the benefits, tax deductions, and owning your house. I mean, there's nothing like owning your house. That's true. It feels so great. Yeah, I bet. I bought my first house when I was 18, so it was a great feeling. So you mentioned something about the time being the right time. I know that a lot of the times people come up to me, or I'm sure people ask you, when is the right time to buy? So what do you suggest it's the right time to buy? Well, I suggest that the right time to buy is usually for that particular person. You Mm-hmm. have to kind of um, look deep in and say, well, I'm paying this amount for my rent keeps increasing. Mm-hmm. Mortgage payments are almost about the same, and it's just about analyzing that situation, and you have to have a little bit saved up. There is programs, Mm-hmm. first time buyer programs out there, or low money down programs, um, and so the it might not be today, it might not be tomorrow, but if that person is ready and pre-qualified, then they'll have an advantage of Of when the opportunity is there, correct. pretty much. Yes. So, Edgar, you were saying when people
are concerned of like what are the steps that they need to in order for them to be able to pre-qualify. Because a lot of the times, they hear from their neighbors or their friends saying like, if you don't have $50,000 down, then you can't buy a house. Or if you don't have a 780 credit score, then you can't buy the house. Is that true? No, that is not true. Actually, at this particular time, and if you go to your traditional bank, Bank of America, Chase, and all them, I mean, the very first thing they're going to tell you is you do need a 640 credit score. But as a broker, I can technically go with a 580 credit score and above. And so I mean, the rate might not be as attractive, but you do have the opportunity of going in with the lower credit score and also taking advantage of the low down payments. So the low down payment is usually 3.5% of the purchase price. That's 3,500 for every 100,000, and that is available for 580 and above. So no, you do not have to have $50,000 to buy a house. So, a lot of the times people want to know how much do you think I should have saved up before I even start looking? Do you tell them a specific amount or you just tell them like, hey, let's see what we can do? Because, there's opportunities, everywhere. The seller might be able to pay for your closing costs. I know that there's programs for rural areas like the USDA loan. Do you tell them just to come in and get informed first, or do you tell them a number? A precise number is not really, I mean, it could be inaccurate because every person is different and everybody's financial situation is different. The best thing to do is to get them pre-approved so that we can find out what is it that their budget will allow them to pay. Some people might have to pay a little bit more money down, depending on their debt to income obligations. Some people might not have to put so much money down because of their income and because of their credit. And so, I usually tell them, the first thing is I don't want to give you a number. I don't want to give you, I don't want to either discourage you or over Encourage you. over encourage you. Yeah. Exactly. And so looking at the numbers, we can definitely get a better picture, and also will depend on the location, like you mentioned, as far as USDA loans. There's a lot of areas here in Paso and Surrounding areas like San Miguel, Shandon, and Atascadero, Oceano, Guadalupe, so on. yeah, and you do qualify for USDA loans at 100% with minimal mortgage insurance. And like you mentioned, the credits, as far as from the sellers, I mean, you're probably walking in with like $5,000 to $7,000 down on the property. You mentioned mortgage insurance. So I know what mortgage insurance is, but can you explain that to our followers? Of course, mortgage insurance is to protect the bank in case of default. So if you there's homeowners insurance that protects your home from in case of theft or major something that happens at your house, that Flood or something. flood or somebody comes in and breaks into your house, things like that. But PMI, or private mortgage insurance, is to protect the bank in case of default. And so you, as the borrower, you have, since you're not going to put the normal 20% down traditionally, then you would have to come in with anything below that would have to be considered private mortgage insurance. And so, and let's say, for example, you were to default, then the bank is not going to take such a big loss, so they'll just file a claim. And so that It's a protection for them. It's a protection for them. And that's anything that you're financing over 80%, correct? Correct. So if you get a FHA loan with only 3.5%, then it's a given you're going to have private mortgage insurance. That's the disadvantage of putting a low down payment, is that you're going to have an extra payment on top of your principal, your interest, your homeowner's insurance, and your taxes. You're on top of that, you're going to have PMI. And so, but
the benefit of it is that you don't have to put such a large down payment. It gives you the opportunity to at least get in to Yes. something. Get in and possibly fix, a couple of things, cosmetics, or buy that nice, refrigerator and stuff like that to make your house look nice. And does that private mortgage insurance ever go away? On FHAs, it does not. You have to refinance out of them. On the conventional side, it does. And so on the conventional side, it usually takes between 8 to 10 years to drop off theoretically if you keep the loan for that period of time. But as mortgage rates are high right now, I mean, you're going to want to refinance anyways at a certain time. And when you do, you'll be able to possibly remove the mortgage insurance from there. Oh, okay. And if you don't, then if you continue with it, then it'll drop off by itself. Now, Gotcha. if I can point out one thing, sorry about that. No worries. The other thing is that if the appraised value goes up, and once you're in the house, you could probably contact your bank and let them know, hey, my value has gone up, and so at that time there's a possibility they could reassess it, and if they do, then your mortgage insurance might drop off at that time as well. So that's a good advantage for you guys that are out there that have had a conventional loan that most likely you're under the 80%. It's an opportunity for you to reach out to your bank and see if you can save an extra $100 to $300. Yes. And then for our Spanish-speaking followers, I want to explain this in Spanish as well. I want to give them the opportunity to do that since Edgar does speak Spanish. So nuestro invitado de hoy se llama Edgar Ramírez. Si les quieres decir un poquito de quién eres, qué haces y cuánto tiempo tienes haciendo esto. Hola, soy Edgar Ramírez, vengo de Salinas, California. Tengo 15 años haciendo préstamos de casa. Un poquito de lo que hago, soy el prestamista. Miro los datos financieros desde el principio. Colecto todo para el banco. Analizo para la preaprobación para poder identificar qué cantidad es lo que califica a la persona para poder comprar su casa. Y eso tomamos en consideración el ingreso, el crédito, el entre que van a poner. Es un poquito de lo que hago. Analizo para poder darle una descripción al banco en por qué usted debe de obtener el préstamo de hipoteca. Hipotecario. Sí. So, Edgar, lo dijimos en inglés, pero lo vamos a decir ahorita en español. Muchas de las personas vienen y nos dicen cuándo es el mejor tiempo para comprar nuestra casa. ¿Qué consejo les darías tú a esas personas que no saben qué hacer, si comprar o no comprar? Sí, cada persona es diferente en el aspecto de que hay unas personas que pueden calificar por ciertos programas, pueden poner menos de entre, obtener un interés un poquito más bajo, pero es importante siempre ser precalificados, sacarse de esa duda de que califico o no califico. A veces en nuestra cultura escuchamos de alguien que dice, pues a mí me dijeron que no califico. Pero ¿por qué no califican? Exacto. O sea, no, o esta persona agarró buen interés, pero no sabe uno en qué tiempo es cuando compraron y qué era la necesidad de comprar. Ahora, dicen, pues, ¿cuándo es el momento perfecto? El momento perfecto es cuando una persona está precalificada, preparada para poder comprar su casa de su sueño. Eso es el tiempo. Y tiene que analizar si la renta está más cara y si está casi al par de lo que es de los pagos de la hipoteca en este tiempo. Y es lo que digo yo siempre, cuando la oportunidad llega y estás preparado, es cuando realmente
es tiempo para ti para comprar. Pero obviamente cada persona es diferente, como dice Edgar. Tendrían que asesorarse con alguien que sepa, con un prestamista como Edgar, que les ayude y les diga exactamente cuánto es lo que califican para que no se emocionen o desilusionen. Así ya saben exactamente dónde están. So, Edgar, ¿qué les recomiendas a esas personas que dicen me voy a esperar que bajen los intereses o para ahorrar dinero? Porque por lo mismo de que han escuchado a ciertas personas que les dicen que tienen que tener X cantidad de dinero o el tiempo no es correcto. ¿Qué recomendación les darías? Pues estar preparados. No porque vinieron hoy a ser precalificados, quieren decir que tienen que comprar la casa hoy mismo. Uh-huh. O sea, eso es, no tiene que ser así. O sea, tiene que ser a su tiempo, a su momento, pero hay que saber dónde estamos parados. Uh-huh. Cómo está su crédito. Hay unas personas que no chequean su crédito. Uh-huh. So, ¿qué tal si su crédito está bajo? Entonces necesitamos O a lo mejor tienen trabajarlo. excelente crédito. A lo mejor tienen excelente crédito. A lo Yeah. mejor el ingreso es suficiente para poder comprar su casa Uh-huh. en ese momento. Y si no es, pues por lo menos ya sabe a lo que más o menos califican. Uh-huh. O en lo que tiene que trabajar para poder obtener O lo que ese paso. Edgar, ¿cuáles las cosas más importantes para poder calificar? Como estás diciendo, el ingreso contra las deudas. ¿Eso es lo más importante que se fijan o qué es lo más importante? Esa es una de las cosas importantes que el banco mira. Uh-huh. El crédito también. Muchas personas piensan que pueden comprar que tienen que tener un 700 crédito, Uh-huh. pero eso es falso. Puede tener 580 para arriba para aprovechar el bajo entre, Uh-huh. para no poner el 20%. Pero se fijan mucho en el ingreso, el crédito y el entre. Uh-huh. Todo eso se analiza. No nomás es que mucha gente piensa, oh, tengo excelente crédito, Uh-huh. pero el ingreso no está ahí. Uh-huh. Una de las cosas que nomás para decir es Uh-huh. que puedo usar siempre hasta 4 personas en una aplicación. Esa es la otra cosa que te iba a preguntar. Tiene que haber una persona o una pareja o cuántas personas pueden estar en el préstamo? Puede ser 4, no más de 4. Uh-huh. Puede ser una pareja y 2 solteros, Uh-huh. o sea, hijo o 2 hijos. Uh-huh. O puede ser 2 parejas Uh-huh. también que van a comprar juntos, que a lo mejor es el tiempo de ayudarse, de aprovechar ese momento, Uh-huh. porque a lo mejor los dos están pagando una cantidad demasiada de De rentas. renta, pero hasta O 4 hermanos, hermanas, Sí, familiares. sí. Otra cosa que me han preguntado mucho es ¿por qué es importante comprar una casa? Si la renta está baja, como mucha gente dice, ay, mi renta está baja, ¿para qué comprar? ¿Me puedes decir qué beneficios hay en la compra de una casa? Sí, claro. Uno de los beneficios más grandes es que el pago que vas a hacer mensualmente, que era para la renta, ahora va a ser para tu pago de tu casa. Y si casa está igual, pues hace sentido común de que vayas directo mejor a tu pago de tu casa. Uh-huh. Porque le estás pagando el pago de la casa Alguien más. a alguien más. Uh-huh. Alguien más que es el dueño de la casa, que te la está rentando. Y a lo mejor hasta están haciendo un cierto porcentaje arriba también. La verdad, están pagando hasta más de lo que Están pag- pagan ellos. Sí, No, es lo que digo yo siempre. Cuando tú rentas, estás al 100% de financiamiento. No importa el interés que esté ahorita, si está al 5, el 6 o el 8. Si lo comparas con una renta, estás pagando el 100%. Le estás pagando la renta a alguien, más aparte hasta, como dice él, hasta de más para que se vayan de vacaciones y X cosas. sí. Pero yo lo miro como un banco personal
tuyo, porque con ese mismo dinero hay muchas oportunidades, pues sacarlo para comprar otra propiedad, Sí. a una emergencia, o guardarlo simplemente para un futuro. Lo más malo que puede pasar es que la casa en 30 años se pague y Ujú. ya no tengas deuda, Pues suena muy bonito. ¿verdad? Y la estás pagando tú y si, como dices, quieres comprar una casa, a lo mejor la primera casa no es la casa de tus sueños Ujú, y compras la primera casa y la rentas y luego te mueves a otro lugar. ujú, Ya entonces, ahora tú eres ya el dueño, el landlord que está rentando su casa, ujú, haciendo, you know, ujú, ojalá un poquito de dinero extra para pagar la casa y a lo mejor tú te vas de vacaciones. No ujú, sé. ujú, Puede cambiar la cosa mucho, pero obteniendo una casa es lo máximo. ujú. Y tiene beneficios de taxes, tiene beneficios así como dices, de nomás tenerla, porque no es nada más mejor que de tener una casa. Y no nomás eso, pero sino también te sientes mucho más mejor viviendo en tu propia casa, porque así no estás preocupado de que, ay, que le pusiste un clavo en la pared y te lo van a descontar, o no puedes pintar la pared porque, X cosa, no puedes agregar o quitar ni nada de eso. Ahorita mencionaste tú que, ay, eso me pasó la onda. Mencionaste que no todo el tiempo la primer casa es la casa de tus sueños. Correcto. So, eso es muy importante si lo puedes explicar, porque muchas de las veces uno se enciega en encontrar la casa perfecta y en realidad, no hay casa perfecta, pero si puedes empezar con algo y ya después puedes ir con algo más. Yo no he tenido clientes que compraron una casa chiquita y luego la vendieron y compraron algo con más terreno. Sí. Bueno, un ejemplo, mi primer casa que compré, yo pensaba que iba a vivir ahí toda mi vida. Era de 2 pisos, 4 recámaras, pero es mucho subir y bajar las escaleras y am, Pero es buen ejercicio. es muy buen ejercicio, eso sí, eso sí. Pero al fin del día, me siento yo, mi personal, más Ujú, cómodo en una casa más chica. ujú, Am, y como dices, con un poquito más de terreno. ujú, Entonces, si a lo mejor la primera vez que compras, no te tienes que esforzar para que sea la casa de tus sueños, porque la casa de tus sueños es lo que yo, mi pensamiento, es lo que tú vas a cosechar. ujú, Am, por antes hacer la casa más fea, pero con una pintadita, con unos arreglitos, ya la haces sentir más a tu gusto, más a lo que, más cercas a lo que de veras quieres que tu casa de tus sueños se mire. Y a ujú, lo mejor no tiene que ser tan caro. ujú, So, mucha la gente compra su casa y quiere comprar otra. ujú. Entonces, eso sería mi consejo, es que no se aferren a que sea la casa de sus sueños la primera casa. Pero si yo quiero un rancho al lado de la playa. ¿Qué tal si compras una casa barata y luego le sacas provecho con el equity y luego 5, 6, 7 años después la vendes o la refinancias, sacas dinero y luego puedes comprar la casa de tus sueños? Ujú, Mientras la rentas y sacas provecho de que tu rentero está pagando tu casa y también a lo mejor la casa de tus sueños. ujú. So now we're gonna ask that in English. So Edgar, there's a lot of people that come up to us, I'm sure to you, but they come up to me and they're like, we're waiting for the perfect house. We're not gonna buy yet because I want this particular house. What is your take on that? Well, I tell them, don't think of the first house as your dream house, because Mm-hmm. that's probably, I mean, a lot of people, including myself, that I thought that I had bought my dream house. It wasn't what I ended as time went on, what I really wanted. I wanted something smaller. And so, as as you can always turn in your house into your dream house, and the way that you decorate it,
you know, little paint job, adding an extra room or whatever, you know, so that it could look more at what you're envisioning it. Mm-hmm. Now, if at the end, what if you buy something at a cheaper price and you end up capitalizing on the equity? Mm-hmm. And if you do, I mean, what's going to happen is that you can probably sell it for a profit, or refinance it, take some money out, and then buy your dream house, Mm-hmm. and then use that same if use that same equity or rent money to help pay for your dream house, and you know, because of the investment that you made at the beginning. Mm-hmm. And he does have a great point on that, but there's also needs and wants, obviously. So I want a ranch on the beach, but I need at least a 3-bedroom house for me and my girls, right? So those are the things that we should focus as humans buying a property. And then eventually, like what he says, built into buying what you want after. Yeah. No, and definitely the needs and the wants. I mean, if you absolutely need to buy a house, then that's it's not a bad decision. Mm-hmm. It's not a bad decision because you're picking up an asset, you're acquiring that is yours. You know that nobody's going to tell you what to do there. And if the rent difference is not that much from your mortgage, I mean, why not? You Yeah. can always uh, turn it in later and get something bigger, Mm-hmm. or at what you want, what you really want. Mm-hmm. So So here's another question, just a personal yeah, question. What do you love of what you do as a loan officer? I like helping people. I like helping people. I genuinely love helping people because I think that everybody should be a homeowner. Mm-hmm. I think that there's nothing like it. Mm-hmm. Um, That's the American dream. it's the American dream. It's uh, um, it's it's something that you can't describe, um, but it feels really good. Mm-hmm. And helping somebody obtain that, especially the ones that are told, hey, you can't buy. Mm-hmm. You can't buy at this time because of whatever reason. Maybe their for example, Wells Fargo, Chase, and the bigger banks in their minimum credit score is 640. Mm-hmm. So if they shoot you down over there, I mean, I have programs for 580 and above, Mm-hmm. and so we can still make it happen because they probably still have the income. Their debt to income ratio is probably still good. I mean, the rate might not be the best, but you can at least get your foot in the door with the credit score that you have, build it up, and then, you know, hopefully refinance it and get a better interest rate as time goes on. But I love that. I Mm-hmm. love seeing their smile. I love, especially when they invite me to the parties. Mm-hmm. So those The are carnitas asadas. and the carnitas sauce for sure. Yeah. So, Edgar, en español, Sí. ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces? Y, ¿qué es lo que te gusta? Pues me gusta ayudar a la gente que comprar una casa. El sueño americano Mm-hmm. es tener una casa. A mí me gusta ayudarles a la gente a obtener ese sueño, especialmente a los que les han cerrado la puerta Mm-hmm. y les han dicho, no, tú no puedes calificar. Mm-hmm. Hay diferentes programas que hay, y como hablé ese rato del crédito, muchos de los bancos mínimo crédito son 640. Yo puedo hacer 580 para arriba, y si es algo que se está deteniendo a alguien a obtener un préstamo, um, yo puedo ayudarles con el crédito más bajo y eventualmente poder refinanciar y agarrar un mejor interés en el futuro, pero eso para mí es lo máximo. Mm-hmm. Y como te dije también, pues después de todo, ya para celebrar una carnita asada, Una carnita asada que nos inviten. que nos inviten para estar con ellos, porque al fin del día, La convivencia. la convivencia, yo trato de tratar a todos mis clientes como familia, Mm-hmm. porque
hemos sido una parte de un proceso para ellos para obtener lo que es el sueño americano. Ya un proceso importante en la vida de ellos. Sí. Una de las compras más grandes que van a tener. Oh, sí. So, muy rewarding, como dicen. Sí. So, Edgar, estabas diciendo que hay diferentes programas para primeros compradores, en general, para todas las personas, yo pienso. Ujú. ¿Qué programas nos puedes nombrar más o menos que hay disponibles a las personas que sepan que sí se puede? Pues para empezar, con lo tradicional. Lo tradicional son el FHA, que es un programa del gobierno que respalda a los compradores ah, para obtener un préstamo. Y el convencional también puede entrar con bajo entre. Esos son los dos más fuertes programas que hay. Ahora, también hay programas para áreas donde son como de agricultura, sonadas así como USDA. Puede ser que califiquen por menos de entre. Están préstamos para los veteranos, los VA loans, Oh, yeah, ese es otro. que también es al 100% financiamiento. Um, también hay programas para DACA. Hay programas para los que tienen ITINs. Esos a lo mejor son un poquito más de entre y el interés está un poquito más alto, pero sí están disponibles. Más restricciones, pero no imposible. Correcto. Y también hay préstamos para tipos de propiedades que normalmente no se pueden financiar, como por ejemplo una casa que a lo mejor se quemó o que no es habitable para vivir. Probablemente también un ente un poquito más grande, pero se puede hacer y sí está disponible. Todo por eso es muy importante precalificar a la persona para saber, ok, tú puedes caer aquí, tú estás aquí, y analizar todo junto a ver cómo lo vamos a hacer. So, perdón, también ahí está el Cal FHA. El Cal FHA también es otro programa de 100% financiamiento. Ese está un poquito más diferente. La forma que se trabaja normalmente puede ser hasta 3 préstamos. El primero es el que paga, los otros dos son préstamos que no se tienen que pagar en este tiempo, pero al transcurso del tiempo sí se tendría que pagar. Cuando Y vendes o refinancias. cuando vendes, refinancias o lo pagas todo completamente. Y si te dura 30 años para pagarlo, claro que sí, ese préstamo va a tener un más bajo interés que se va a cobrar, pero es algo de mientras para ayudar. También hay el Cal FHA, ¿no? Ese es el Cal FHA. Oh, en Cal Hafa. El Cal Half, yes. Yeah. Sí. Okay. Y otra cosa que queríamos hablar, dijiste del VA loan, which is probably another different podcast, but can you kind of tap into that one? Because that's actually one of my favorite ones. Yeah. I love, love, love when people take advantage of that opportunity. So can you just kind of... ¿En inglés o en español? En inglés y luego en español. Okay. En inglés, lo voy a decir en español primero. Ok, en español primero. So, básicamente le estaba diciendo a él que el VA Loan es el programa para mí que es más importante porque esa es una oportunidad que la gente que está en el military tienen y hay en veces que no la saben aprovechar y es el mejor préstamo que hay. So, Edgar, si quieres... Sí, el VA Loan es como todos son importantes. Ese son para los que han hecho servicio para nuestro país, que los Marines, el Army, Navy, Armed Forces,
están elegibles para poder comprar una casa con 100% financiamiento. Mhm. Y en unos casos, hasta un poquito arriba de 100% financiamiento, dependiendo si el veterano está deshabilitado. Eso le puede ayudar. Mhm. Um, y lo puedo usar más de una vez. Mhm. Eso es también una cosa muy buena porque, Mhm. por ejemplo, compras tu casa con tu Mhm. VA, 100% financiamiento. Hay cierto tiempo que se tienen que vivir en la propiedad y si después dices, ¿sabes qué? Ya me quiero mover a otro lugar. Mhm. Ok. Podemos convertir ese préstamo en un convencional y volver a usar otra vez El el VA. VA loan. Mhm. Entonces, muchos provechos. Y no nomás es 100% financiamiento, pero no tiene mortgage insurance, ¿verdad? Correcto. So, y el interés es un poco más mejor. um, y para mí, yo digo que es el mejor préstamo que hay. Sí, no, tiene sus beneficios porque no hay aseguranza privada. Ujú, Está asegurado totalmente para el ujú, VA. Y eso es uno de los beneficios de, um, um, de estar en las Armed Forces. ujú. Y totalmente se tiene que aprovechar a lo máximo. Ujú. So, toda la gente que está en el military, tomen esa oportunidad de mirar qué es lo que se puede hacer para que puedan obtener su casa sin nada de entre y guardarse como $100 a $300 extra al mes del mortgage insurance. So, y Y hasta el down payment en veces sí califican. sí, So, 600 para arriba, credit score. 600 para arriba credit score. So, y ahora en inglés. So VA loans, VA Yeah, loans, I'm excited about it. 600 credit score and above, no mortgage insurance. You could go 100% financing. In some cases, you could go up to 101, 102%, depending on the veteran's eligibility. Mm-hmm. You can use it more than once. So if you buy a house using your VA, and you say, you know what, I'm ready to move. I'm ready to buy my dream house. We can turn that previous VA loan into a conventional, Mm-hmm. and then work That's if on. you want to save it, obviously. Yeah, in that way you can retake advantage of it Mm-hmm. and go with the VA and for the second time. Mm-hmm. Um, so you'll have your conventional house, and then you go with your new VA at 100% again. Mm-hmm. And so it's a very good item to have, and it's something that our veterans, they've earned, Mm-hmm. and they should very well take advantage of it. Mm-hmm. Yeah, definitely take advantage of it. It's a very well deserved opportunity for them to take advantage of that, saving an extra $300 a month on mortgage insurance itself, and then the ability to get 100% financing, and then again 100% financing, and then again 100% financing as many times as you want, And 600 credit score and above. and 600 credit score and above. So yeah, I'm excited. Yes. Any other tips? Anything that you want to talk about to motivate some of our buyers out there to come and ask us questions on what they can do to get qualified? No, well, just you know, it's not that hard. It's Mm. not that hard, and the last 2 years, taxes, pay stubs, bank statements, driver's license or ID, passport, um, and being able to run your credit so we Mhm. can see what your obligations are. It's Those not, are the requirements, by the way, that he's yes. mentioning. So the most recent bank statements, if you get paid every week, at least the last 4. If you get paid every other 2 weeks, the last 2 bank statements, the last 2 months of bank statements, Mm-hmm. last 2 years of taxes, photo ID, and obviously to run your credit. Self-employed, we can do self-employed as well. Mm-hmm. We may need the business taxes also. I Mm-hmm. know I'm probably jumping the gun a Yeah. little bit, but we do have a lot of entrepreneurs Yeah. at Yeah. Nowadays, there's a lot out there self-employed right here.
and they might feel like you know we can use their business tax returns, their personal tax returns, and in some cases, if that doesn't work, we can move away from the traditional way of doing it and go into a non-traditional and use the bank statement loan. So I know that there's a lot of first-time home buyers out there, and Yeah. like you said, there's a lot of people that are self-employed. I mean, it is important to know what they're going to need as well, because even though they've never bought, they also need the requirements. So like a 2-year, if they're self-employed and they just started their business last year, is that going to be sufficient, or do they have to wait a minimum of 2 years? They have to wait a minimum of 2 years. Now, if they've incorporated, but they've been self-employed for the last 2 years or year, as long as we can bridge that 2 years, then we should be good. Also, I mean, FHA if says that if they're not, it doesn't have to be concurrent. So if there was a period of time where 5 years ago they were self-employed and we can document that, then now they're a year later self-employed again, then we could probably tie that in together. Oh, so like you can be able to justify it basically. Correct. And then if for whatever reason they don't qualify within those parameters, then you'll go non-QMA, which is like non-traditional Yes. other programs, Other basically. program, yeah. So there's opportunity anywhere. Just ask, Yes. basically. So And- get informed. And I don't think, did we talk about the FHA and conventional in English? I think we did. Did we? No. The programs, the we down did. payment assistance. I believe we did in English. I don't think we did in Spanish. I think it was backwards. You can always reiterate both. Hmm. Well, tell us the benefits of Okay. the FHA, and I'm guessing it's really important that people know. Yeah, no, for sure. it is very important. It's everything's very important actually, because I always tell my clients, you're never really gonna know what opportunities are out there if you don't ask. If you don't ask, you're never gonna know. So ask as many questions as you want. That's what we're here for. We're the experts, so we know all the answers. And if we don't know the answers, we'll find the answers for you. But I know that sometimes we do a lot of research, or you see the headlines on the news, and it doesn't always apply to our particular area. Sometimes they're like, oh, prices are dropping. What area is that? Is that Taft, or is that Bakersfield, or what area is it? Because here, I just looked up today, actually, as a matter of fact, today I opened up my MLS to see what new listings came up today, because I'm always updating my clients of what's going on. And everything was over $1 million. I mean, if you see it on my Instagram, everything's like 1,700,000, 1,200,000, 1,300,000, and this is right here in our area. So there's no signs of prices dropping right now here. Obviously you have to get informed in whatever location you're in. That's why you reach out to an expert in your area. And it's a good point, because every area has their different loan maximum requirements. Oh, that's another. Yeah, exactly. For FHA And conventional. and conventional, there's a max loan, maximum tier, whatever you want to call it, in every county. Yeah. So if you're looking in, like here in the Central Coast, we have 2 different counties, actually 3 different counties. We have Santa Barbara, and then San Luis Obispo, and then we have Monterey County. So they're all 3 different tiers. So depending on where you're looking at, or even Kern County, because people are looking in Avenal, and all those areas over there. Yeah. So it's very important for you to reach out to your lender and see where you're at. No, and that's why it's so important to get pre-approved. And because when we're talking, they might be from a certain area and they want to buy somewhere else. So that's always good to know, because if the FHA limits might be less, and so they might not qualify for an FHA in the other area. So we might have to go conventional, and that might be a
a deal a breaker. deal breaker. Yeah. And that's another thing too. People sometimes they see, especially right now with social media, they see, oh, buy real estate in Bakersfield or Fresno, and there's also limit restrictions of where you can buy from where you're working if you're going to take advantage of government loans, correct? Yes. So if it's investment property, then yeah, you can go and buy in San Diego or San Francisco or whatever area you want to buy. But if you want to take advantage of your first-time home buyer government programs, then there's a radius of where you have to buy within where you live or you work. Am I wrong or am I? No, you're right. It has to be justifiable. It has to be justifiable of why you're going to travel 3 hours from your current job to your new residence, and that could be looked at as you might not qualify for down payment assistance because it's not justifiable, and it'll turn into an investment loan or a second home loan, and then those the down payment and interest rate and all that stuff gets it's just starts turning. And it will weird. be a second home only if you already have one, right? Or not necessarily. No, not necessarily because, well, no, it would be an investment. It would be an investment. Yeah, you're correct about that. If you have a home, then yes, then it would be. Then you have to be like 6 months and 1 day or something like that in one, and then the other one's like Everything just has to be justifiable as far as, and it has to make sense. And like you said, I mean, there is a mile range as far as where the lenders start asking. They start like, hey, why are you moving this far away? And you're gonna live there? Like it doesn't make sense. So estamos hablando de que los programas para primeros compradores tienen que siempre estar justificable dónde vas a comprar. So, si estás trabajando en una área o vives en una área, tiene que ser durante cierta distancia, de decir, y también mirar en qué categoría caes, porque cada condado es diferente. So, por ejemplo, si quieres comprar aquí en la costa central, si quieres vivir en Santa María, ya es otro condado diferente. Si vas a vivir en Nipomo, es otro condado diferente, por decir, ¿verdad? Un ejemplo, donde San Luis Obispo tiene el tier a lo mejor más alto o más bajo de las calificaciones para poder calificar en los programas de gobierno, ¿verdad? Sí, y es porque el banco toma en consideración ciertas millas para que no se considere que quieren justificar que sí va a vivir la persona en la propiedad y que no la va a comprar muy lejos y luego no vivir ahí. Y eso puede quitar el programa de asistencia y puede convertirlo en una propiedad de ingreso como de renta, y eso es un entre más grande, el interés más grande. Todo tiene que estar justificado en por qué están viviendo tan lejos. La única justificación si puedes vivir lejos es como si estás trabajando por tu cuenta, ¿no? So, si eres como, o mi trabajo es, puedo trabajar en mi casa, Sí. De mi casa puedo trabajar, yo puedo vivir donde quiera. Ahora, una cosa muy importante, mi licencia es para vender casas en todo el estado de California, pero hay muchas de las veces que la gente quiere comprar una casa. Oh, mi amigo se compró una casa en Tennessee o en Arizona. Obviamente, esos son diferentes requisitos, diferentes programas. Allí no es lo mismo como comprar tu primer casa con la asistencia del gobierno. Eso es más inversión. Sí. So, nomás para que sepan. Sí. Muy correcto. So, Edgar, do you want to end with a closing statement or anything that can motivate these people to get informed, reach out to you? Where can they reach out to you at? So definitely. My number is 831-320-4500.
4605. I can be reached via text, via phone call. My email is Ramirez at globe, GLOBE, dash, that's the subtraction, mortgage.com. And it's been an honor being here with you guys. I think that everybody should be a homeowner. I think that a lot of people don't understand that they really do qualify to buy a house. And, stop throwing away your money and rent. Take a risk on yourself and invest in yourself and in the best possible way, in your home, in your family, for now and for the future. Yeah, take advantage of that. And Edgar, ¿dónde la gente se puede comunicar contigo y qué es lo que les quieres decir a nuestro público para que se asesoren y se comuniquen contigo? Pues igual mi número de teléfono es 831-320-4605. Mi email es Ramirez at globe, GLOBE, subtraction, Ay, no sé. el dash, mortgage.com, el menos, El menos. mortgage.com. Y lo que les puedo decir es que primeramente es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y segundo, todos deben de ser dueños de casa. Aprovechen eso para ustedes, para su familia. Invierten para ustedes mismos, porque eso de estar rentando y pagándole el pago de la casa a otra persona, pues qué tal si Mejor háganselo a su propia casa. mejor a su propia casa y vengan a calificarlos para ver qué es lo que podemos hacer. Yo siempre digo a toda la gente, todos califican para algo, nomás es mirar para cuánto y mirar qué es lo que tenemos que hacer para poder calificar en nuestra marqueta, porque obviamente las marquetas son diferentes en todas partes. Las oportunidades ahí están, nomás es de mirar, ok, si calificaron nomás por $200,000, felicidades, calificaron para algo, pero a lo mejor están limitados en el inventario, pero hay posibilidades de mirar fuera del área por mientras y mirar qué otras oportunidades, o como dice Edgar, agregar a más personas en el préstamo para ayudarse uno al otro, pero sí se puede. Y lo último, yo siempre digo, no pierdan las esperanzas. Eso es lo único que pido, no pierdan las esperanzas y tengan mucha fe y creer en sí mismo. Sí. Otra cosa antes de irnos, ahorita que más o menos dijiste del interés, que se me olvidó preguntarte, muchas de las personas también me han comentado como, ay, el interés va a ser variable porque hubo un tiempo donde los intereses eran variables. ¿Qué tan seguro es el interés ahorita de que sea fijo o es variable? ¿Son preguntas que te hacen a ti también? Sí. ¿O? Oh, sí, claro, siempre. Especialmente antes de que cerremos, es fijo y yo siempre, al menos que me digan que quieren un variable, entonces vamos con un variable. Normalmente se trata de siempre ser fijo y hasta este punto, los últimos 5 años, 6 años, yo pienso que no ha hecho yo un variable. Pero todo es fijo y todo se puede analizar y mirar que en los documentos antes de cerrar, que sí es fijo. Y muy buen punto. Y también otra preguntita, ya Sí. que estamos en eso, nos piden que nos hicieron pagar los taxis separado. Ahorita miras más que los taxis y la aseguranza va incluido en el pago, o es un requisito, o todavía tienes la opción de hacerlo de la otra manera. Si ponen el 20%, no tienen que incluir los taxes y la aseguranza en el pago. Algo menos de los 20% de entre, casi siempre tienen que incluir todo en los taxes y la aseguranza. Y así no pagan todo aparte, porque
sí puedes, se puede llegar un susto cuando llegue el tiempo de taxes. Especialmente cuando son los días festivos, como ahorita. Sí. Los taxes se vencen en diciembre 10. Ajá. Entonces, Navidad es diciembre 24 y vas a pagar tus taxes o vas es O mejor. los regalos de Navidad. Y en mi opinión, probablemente si puede incluir todo, sería mejor, así no se tiene que preocupar de eso al rato. So, yeah, nomás quería asegurarme porque esa es una de las cosas que más me preguntan. So, I'm going to end this in English. So, a lot of the times people come up to me and they ask me, you know, like back in the day, they were telling us that we have an adjustable rate mortgage. You know, is that something that you see common nowadays, or is it a fixed rate that you see more common? Have you done any adjustable rate mortgages in the past few years? And then also, they asked me about taxes and insurance. Are they included in my payment, or am I going to have to worry about that, you know, after the fact? When you don't put 20% down, your tax and insurance are going to have to be included. If you put more than 20% down, you have that option of not including the taxes and the insurance. My best opinion is to include the taxes and insurance, so you don't have to worry about paying your taxes on December 10th or by December 10th, because you got the holidays, and it could be it could kind of catch you off guard. It's either taxes or Christmas presents. Yeah. As far as the adjustable rates, I mean, I haven't really messed with the adjustable rates in a while. Everything that I've done is pretty much fixed. Especially, it's been the request of the clients. I don't think I've had one client as of now that wants an adjustable rate. They would rather go with the fix, and it's totally understandable. They have their fixed payment, and no surprises later on. And that's important because you don't want any surprises at the end. And usually we go to our signings. I usually try to go to all my signings just because there are questions that sometimes people get confused with the APR and the interest rate, which will be another podcast. I mean, there's so much things in real estate and loans that people are not aware of that eventually we'll cover in the future. And if you guys have any specific questions, any concerns, send me a message so we can talk about it and, discuss it more in detail. And always feel free to reach out to me. My cell phone number, 805-286-6617, or follow me on Instagram or Facebook, Realtor Elizabeth Gutierrez, and then Edgar Ramirez. And if you want to say your number again, 831-320-4605. And then where can they follow you on Instagram? On Instagram, Edgar Mortgage, Edgar's Mortgage Instagram. Edgar Morgan's Instagram. Yes. Or follow me, and then I'll tag him, and then you guys can follow him from there. So thank you, Edgar, for appreciate it. Coming all the way from Salinas. I appreciate it. Another really quick shout out. I mean, you guys can always reach out to him on a cell phone or text. If you guys need a sit down, he'll be willing to drive all the way over here, which I sincerely appreciate, because a lot of the time, especially in our Hispanic community, they want a one-on-one conversation, and because it's all about trust, right? Yes. So they're like, who is that other person on the phone? But a lot of the millennials, or the young kids, they're just like, text me, email me, FaceTime me or whatever. But, he does it all. So reach out to us. Yes. So thank you. Thank you. And thank you, Miguel. Thank you, Miguel. Appreciate it.